Okay, let's just finish up one small as far as time, but not small as far as importance, issue of the end of the 12th principle before we move on to the 13th and last principle of faith. So we had spoken about in the 12th principle, the coming of the Mashiach. And we spoke about that it's, from the Davidic line. Now, people don't necessarily understand why. Why is it so important? Why couldn't it come from the line of Pedro? I mean, why can't it come from someone else? Why does it have to be from David's line? Okay. I'm just trying to get this thing to stand up. One second. Let me put the coffee pot behind this thing and maybe it will stand up. Hold on. Give me a second. Tell them what the question is. Let me try to get things stand up. Entonces, el Rab quiere iniciar haciendo una pregunta. El jueves tuvimos la última clase. Dice que habló un poquito al respecto de Mashiach, ¿no? Pero hay una situación que quería todavía ahondar respecto a que sabemos que tiene que venir de la línea davídica, es decir, genealógicamente su padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, llámale hasta llegar a David Amelech. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser, no sé, hijo de un tal Pedro o no sé, lo que sea? ¿Por qué forzosamente tiene que venir de la línea davídica? This is not some type of a monarchy debauchery type thing. And there was good king then, so we have to have somebody from that family. And it's not just an issue of family ties and respect. There's an actual reason for this. Let's take a look at who really was King David. What does it mean, a descendant from David? Where did he come from? And what does that have to do with the whole concept of Mashiach, that it has to be from this person? Why is this some type of a genetic issue, or is it? Pero no es nada más que relacionado con una monarquía. Tal vez fue exitosa o benévola con sus congéneres en su momento. Decimos, bueno, como era gente buena, pues ya está, que aquí va a salir bien. En realidad, ¿cuál es la necesidad de tener una dinastía davídica? ¿Por qué continuar la línea consanguínea? Vamos a ver la verdad de las cosas. We're told that the first human being, Adam Harishon, was a conglomeration of all of the neshamas that ever would be. Had he not done his sin, had he listened to what Hashem said, then that's it. Then by the time it had gotten to Shabbos, the world would have reached its full potential. To understand this much more deeply, when you people will be able to actually do it by learning the Hebrew, the Spanish exists, you could do it. Look in the Nefesh HaChaim, the whole first section. It's 1/4 of the book, and then you'll get a better idea. But King David, Adam Arishon, the first man, made his mistakes. And in his, not really rebellion, but to some extent, yes, in his flaw, which is the flaw of every human being, every single one of the neshamas, that we don't know how to listen. We don't know how to separate the concept of I exist, but there's nothing other than Hashem. We somehow tend to think I exist and I exist. And the concept that Adam Arishon had to fix was split up. His no was split up into all the possible neshamas. Every single one of us has got another little aspect, slightly different than my neighbor, of what we have to fix. And that was what happened at the first sin. Now let's see, what does this have to do with King David? By the way, I just have this thing. I know I look like an idiot. This is simply because I want to move the microphone closer. So Dice el Rab que igual se ve muy raro teniendo el micrófono así de cerca, pero pues no quiere tener problemas ahí despertando a todos los demás, las demás personas que están ahí en la casa. Bueno, el punto es, ¿por qué Adam Arishon
Adam y Rishon era la conglomeración de todas las almas que, digamos, que estaban allí en conjunto, el alma de Adam y Rishon. Sin embargo, por supuesto, Adam y Rishon cometió un error, no vamos a ahondar en el punto en particular que sucedió, y si uno quisiera ahondar en el tema, hay un libro que se llama Nefesh Ahaim. La primera sección, que es casi un cuarto del el libro, habla precisamente de esto, de cómo el alma, perdón, de Adama Rishon llegaba a ser la conglomeración de todas estas otras almas. El punto es que hay una situación que nuestras almas tienen en común, una tendencia. Y esta tendencia es la tendencia a no discernir, a no poder separar un concepto de otro, es decir, de la existencia. Creemos nosotros que tenemos existencia en sí misma, es decir, nosotros no podemos separar nuestro concepto de yo y del concepto del creador, que haya algo más que yo en este mundo. Adama Rishon tenía esa capacidad, cometió un error, las almas se dispersaron y ahora se dispersaron con una condición todavía más compleja, es decir, la incapacidad de poder discernir desde su yo hasta otra existencia. Sin embargo, bueno, ¿qué tiene que ver esto al final de cuentas con David Amelech? Okay. You guys are used to reading Torah as if it's some type of poetry and words don't actually mean what they say. The life of a human being is supposed to be at the higher state when Adam Rishon was created, 1,000 years. How long did Adam Rishon live? 930. What happened to the 70 years? Who lived 70 years? King David. What was King David? The neshama, the complete neshama, for the first time since Adam Rishon, with all the parts of the no, with all of the issues of what his Avera meant, was put into one person. This doesn't mean that King David was some type of a god. No, absolutely not. Oh, we see King David did Averas. Oh, we'll talk about that in a moment. What happened to Adam Rishon? Let's go backwards now for a minute. What you guys seem to see by reading the Torah without any commentaries, without any midrashim, you're blind. We know exactly what happened with Adam Rishon for the next 930 years. Okay, other than just a statement, okay, he was, made, and then, that day he did Averas, and then, he had some children and dropped it. Why was he around 930 years? Do you realize he spent over 100 years sitting alone in tshuva until he became his mahut? His whole personality became that of tshuva. This became the king of tshuva for the rest of creation. He understood very clearly what it means, the mistake he made. Okay, but now the world's in a process. And at a certain point, he gave, as it's saying, I don't know if it's his choice or Hashem's choice, whatever that is, what it means the word gave. I'm sure that there are explanations in the Zohar. I have not gone into it. But the last 70 years of Adam Rishon's life, once he had gotten to a certain level of perfection, were then given to King David, so that there would be someone, once there's a Jewish people, leading the Jewish people, who was called David Avdi. David, my servant. Now let's describe that for a minute, and then I'm going to bash him. I'm going to turn him into smithereens and rebuild him. And then we'll talk about Mashiach. Ok, Bezrat Hashem, también queremos dedicar esta clase para Refuah Shlema de Rabba Gadol, Rab Shmuel Badush, y también de Shmuel ben Rivka Miriam. Shmuel ben Rivka Miriam, y también de Shmuel, Refuah Shlema para Shmuel ben
Shani. Be'ezrat Hashem. Mm. Ok, entonces nos dice el Rav que hay una relación. Nosotros probablemente hemos escuchado ya que Adam Arishon, Adam, el primer hombre, llegó a vivir 930 años. Ahora, el porqué de este número tiene que ver con la condición de Adam Arishon. Él cometió un error y vivió una vida compleja hasta cierto momento. Él pasó solo aproximadamente 100 años. Durante este tiempo, eh, se dio cuenta de lo que había hecho. Básicamente pues, pasó 100 años en un proceso de introspección, hizo teshuvá. Después de todo este tiempo, él llega, y de hecho se le considera el padre de la teshuvá, es decir, una persona que realmente entendió el alcance de su decisión y lo que había afectado. Por lo tanto, él hace en este proceso una acción, una especie de donación, dice el Rab, como sea que se quiera entender. Igual podríamos entrar en el Zohar para a describir un poquito mejor, no lo vamos a hacer, pero el punto es, Adam Rishon llega y reconoce que en cierto momento de la historia iba a haber una persona que iba a tener la misma condición que él, es decir, la conglomeración de todas las almas que iban a haber. Así como Adam Rishon fue la conglomeración de todas las almas, también el rey David, David Amelech, fue la conglomeración de todas las almas. Ahora, ¿quiere decir que era perfecto? Seguro que no. ¿Quiere decir que era una especie de semidios? Seguro que no. Al contrario, se considera que pudo haber cometido alguna que otra falta. Sucedió. Vamos a hablar de eso un tanto después. El punto es, Adam Arishon llega y le da un regalo a Mida Amelech, por así decirlo, que son 30 años perdón, 70 años de su vida. ¿Por qué lo hace? Él reconoció en David Amelech la posibilidad de potencia de un alma diferente también, que en palabras de Akadosh Baruj Hu era David Abdi, es decir, David mi siervo. Entonces, vamos a partir de este punto. You know, before I build them up, let's rip them to shreds. Okay, let's just completely rip them to shreds. Okay, so here you have this seeming, well, you know what, before I start, I have to say the statement of the Talmud so you know where we're going, so no one could possibly think wrong. Talmud says, anyone who says that David sinned, meaning in the way that it appears face value, is nothing other than making a mistake. Now, we have prophets sitting there going to David about his sin and his error. Okay, we're going to deal with it. We're not going to wash over. We're not a wash over religion. We're going to attack it. So now let me rip the man to pieces. And then we'll rebuild them. Ok. Hay una expresión en la Gemara que dice que cualquiera diga que David Amelech pecó en la descripción literal que parecería uno leer del libro de Shmuel o Reyes, dice, está profundamente equivocado. Ahora, al final de cuentas tenemos esta descripción en ese libro que da a entender que se cometió una cierta avera, ¿no? Entonces, dice, no somos una religión que trata de andar lavándole los trapos sucios a los personajes ¿cómo se llama? Que nos representa. No, sino hay que aclarar lo que sucedió para empezar y de allí entonces entender el punto en específico. Primero entonces, dice, vamos a despedazar a David Amelech. Y después de allí vamos a partir para construir en realidad lo que él era. So you have this debaucher king, okay, who is the great grandson of this convert who happens to be the princess of the arch enemy, disgusting, low life nation of Moab, which is like, the descendants of Lot from this incestuous relationship. Okay, well, even if the guy does choose him, maybe we can accept him. But then he ends up taking this innocent guy and
he likes his wife. He's got the hots for his wife, and he ends up sending his wife, the husband, out to battle, so he can end up getting killed, so that he can marry the guy's wife. Sounds pretty disgusting, right? Solomon, you're going to have a hard time saving this one. Okay, and from this is supposed to come the Mashiach. Oh, please give me a break, right? Okay, yeah. Let's get back to reality. What really happened? Ok, para empezar, tienes una genealogía bastante dudosa respecto misma de David Amelech, es decir, su bisabuela era una princesa moabita que de entrada tenemos una situación muy complicada porque el mismo pueblo de Moab, un pueblo terrible, fue un pueblo que nació producto de un incesto, que Lot y su hija y todo un tema por ahí, ¿no? Entonces, viene ahora esta princesa moabita, Ruth, se convierte, ok, al final está David Amelech, pero el mismo David Amelech parece que se metió en un problemón, actuando de una manera pues, aparentemente injusta, es decir, toma a este sujeto, Uría, el Hití, y parece así que le gusta a su esposa, y entonces lo manda a traer, lo manda a matar, cosa que aparentemente está muy mal. Dice, ¿cómo podemos darle un concepto positivo a una situación tan desagradable como esta? ¿Cómo, o sea, cómo la libras? ¿Cómo haces que la libre la vida me de este concepto en el que todos en algún momento lo queríamos metido? Okay, so when the Talmud says that David did not do the avera, the sin, quite in the way that you think. In other words, as more commentaries bring on there, had you been in the same situation, you wouldn't have thought of it as an avera at all. Okay, come on, the guy's having relations with somebody else's wife and having a guy killed. Sounds pretty bad. Well, not really. Okay, this innocent little Uriah Hahiti. Okay, he was helping to stage a rebellion against King David and to have him overthrown, and to have King David killed. There are multiple psukim which explain exactly what's going on. You may have missed the little thing that David called Uriah to come back home. And Uriah was aware that King David had the hots for his wife. We'll talk about that in a minute. Okay, let's just deal with the treason for a moment. According to the Torah, the king has no ability to be mochel al kavodo. He is not allowed, just like you're not allowed to eat on Yom Kippur. Okay, doesn't matter who you are. Okay, so you're not allowed, if you're king, if somebody is doing something which is going to endanger your kingship, you can't sit there like some liberal commie pinko and say, well, it's all just peaceful. And this, maybe let's just put the guy off in a nice paradise island somewhere, let him have a nice life and stop his rebellion. No. Anyone trying to damage in any way the kingship in Israel, which was from Mashiach, meaning anointed, okay, by the prophet Shmuel, will have the death sentence. And the king himself, he does not need the Sanhedrin. The king himself has the obligation that he cannot mevater. He is not allowed to allow the person to live, not for one moment. Once there is the rebellion, he has to have him killed. And it is supposed to be a killing which will be embarrassing, public, a put down. What did King David do? He had him die an honorable death in battle. So, as far as having Uriah killed, where's the problem? Okay, that's just the fish of him being killed. Now we'll deal with the thing of the hots for his wife, okay, and then we'll deal with the whole bunch of other things. We're not even close to being done yet. Ok, entonces el rap lo va a tocar por partes, pero bueno, hay un montón de cosas que están alrededor de esta situación. De entrada, el rap está lidiando con
el sujeto en cuestión, Uriah Hití, era una de las personas que eran de los pueblos de Canaán, para empezar, que se vino a pegar ahí al pueblo de Israel. Y luego, cuando uno lee los comentarios respecto a quién era Uriah Hití, por la forma en que le contesta al rey, por la forma en que actúa al, eh, al referirse, al acatar o no acatar ciertas órdenes del rey, tenemos entonces que él estaba preparando, él estaba en franca rebelión contra el reinado de David Amelech. Ahora, una vez que una persona presenta esta condición de traición contra el reinado, en automático está condenado a muerte. El punto aquí es que hay que entender un rey de Israel, una vez que es ungido, como sucedió, por ejemplo, con David Amelech, por el hecho que lo ungió Shmuel Anabí. Entonces, una vez que ha sido ungido, el rey no puede ya condescender, no puede, digamos que, favorecer a una persona a causa de su honor. Por ejemplo, si a alguien le faltó al respeto, no puede otorgarle el perdón. ¿Por qué? Porque es la figura de Melech, también representa, como rey, representa a Hashem, por lo tanto no puede disponer de su honor. ¿Y qué sucedió? Al faltarle al respeto, al generar esta condición de traición, en automático Uriah Hití tenía que morir. Es decir, ni siquiera necesitaba el rey David del Sanedrín para decretar o llevar a juicio a una persona que había cometido traición. Por lo tanto, él tenía todo el derecho de entrada a, eh, a poner a muerte a Uriah. Ahora, la muerte que tendría que tener en todo caso sería una muerte vergonzosa. De hecho, David Omelech tomó el, y lo que hizo fue una muerte honorable. Murió como un guerrero en batalla. Sin embargo, todavía está esta sombra o esta mancha que dice, ay, sí, pero pues no sé, le gustaba a su esposa, no me vas a decir que no. Es decir, como quiera, esto pinta mal. Entonces, ¿cómo podemos quitar esta mancha de ahí? Vamos a hablar de eso también. Now we're talking about, this is not just some debaucher king here, right? We're talking about a prophet. King David had prophecy, as did Bathsheba. And both of them knew that Mashiach at the end would come from their union. And King David was aware that she was married, but that her husband, he was informed, was not only deserving, but had to get the death sentence. Mhm. Changes the picture a little bit, doesn't it? Okay. And let's also change things. If you're in King David's army, we have a problem in the laws of the Torah. It's not a problem, reality. It's called aguna. If a person's body gets lost, no one is sure that the person is dead. You're going fighting in other countries, and you cannot prove that the husband is dead. The woman is never allowed to ever get married again until you can prove that he's dead. In order to stop this problem, in King David's army, when you left to go for battle that was going to go outside of the country, you had to write a get. You gave your wife, as you left, a divorce document. If I do not come back in 30 days, whatever it is, 90 days, they made a realistic time period. If you don't come back, you are retroactively divorced from the day you left and wrote the get. What happened in the book of Shmuel, that Uriah was told to come back before the date, because King David didn't want to do the Avera. He realizes prophecy, but he's like, the guy, we haven't yet clinched the concept that he has to be killed yet. We haven't gotten all the evidence. And he's still married. I don't want to get into this Avera. Let the husband come back, let the divorce not take effect. And Uriah understood exactly what's going on. He said, no, let's make it look schmutzed up.
Uh-huh. And then other factors came in. Uri is a real low life. He's a real low life. And by the time everything happened, Bathsheba's divorced. Oh, doesn't this change the picture a little bit? Husband's got a death sentence. He's no longer the husband. Uh-huh. Where's the Avera? Now let's talk about Natan, the prophet, who called it, yes, an Avera. And then you're going to understand how is King David Adam Arishon and where's Mashiach coming from. Ok, entonces, nos hemos cerrado que David Amelech era un profeta. Él sabía lo que iba a venir de su unión con Bathsheba. Si lo agarramos todavía más atrás, el Midrashim nos dicen que ellos estaban destinados a la pareja que él tenía que tener, pero hubo otra situación antes. Bueno, no vamos a meternos en eso. Pero Bathsheba también era una persona de un nivel muy, muy elevado. Y ella sabía que también a través de esta unión iba a venir el Mashiach. El problema aquí es que tenía un esposo que era una persona terrible. En todo caso, hay que entender una condición que existía en el ejército de David Amelech. Y sucedió también a lo largo de la historia en algunas ocasiones que para cuando un soldado fue a la guerra, muchas veces sucede lo en que en batalla pueden llegar a perderse, pueden ser secuestrados o simplemente pueden irse, no sé, como prisioneros de guerra a otro. Y esto deja a las esposas en una situación bastante desfavorable. Esto se llama aguná, que es una mujer que no sabe en dónde está su esposo, si está vivo, si está muerto, ya no se puede casar, etc. Por lo tanto, ¿qué se hacía en el ejército de Israel? Se escribía para todos los soldados una carta ¿cómo se llama? Que se llama get. Entonces, todos ellos le daban una carta de divorcio a su esposa para que, en caso de que sucediera, y ponían un tiempo límite, vamos a llamar, no sé, mes y medio. Si en un mes y medio que se creía que iba a durar la batalla y tenían que regresar, o sea, si no regresaba, retroactivamente quedaban divorciadas las mujeres, es decir, desde el día mismo en que salió el esposo de su casa, la esposa quedaba divorciada. Bueno, David Amelech quiso evitar la situación y le dijo a Uriah, ¿sabes qué? Ven y regresa a tu casa. ¿Por qué? Él dijo, bueno, yo no quiero meterme en una situación en la que ya ella esté divorciada y yo la tuve por esposa, sino vamos a llevar a su esposo, que estén juntos y todo lo demás. Sin embargo, él no regresó, abiertamente desobedeció una orden del rey y al hacerlo, su esposa queda retroactivamente divorciada de él. Teniendo en cuenta estos factores, ahora ya tenemos la historia que toma un giro bastante fuerte. ¿Por qué? De entrada tienes una persona condenada a muerte, Uriah Hiti, que era nada más reunir las evidencias, ¿cómo se llama? Necesarias. ¿Para qué? Para que se pudiera entonces poner a muerte. Y además tienes a Bathsheba, que era una mujer divorciada, acorde a todas las leyes. Ella era soltera, una mujer divorciada al 100%. Por lo tanto, de la unión de David Amelech y ella, no hubo ninguna verdad. De hecho, dice el Rab que si uno estuviera en esa posición, en la posición en la que ellos estuvieron, o que David Amelech estuvo, en verdad ni siquiera se hubiera considerado una verdad. En todo caso, ¿por qué nosotros vemos que inmediatamente después viene el profeta Natán y seguro que lo llama una vera? Entonces, ¿cómo podemos entender esto a la luz de la información que acabamos de recibir? What? So Natan the Navi, Natan the prophet, didn't know what was going on? Natan is going over to King David, who knows that King David is the conglomerate neshama, just like Adam Rishon. So what was the mahut? What was the concept of Adam Rishon? Adam Rishon, first man, his whole life was all about tshuva. 100, and I think it was 130 years. He sat alone, not seeing his children, not seeing his wife, nothing, zero, sat alone and did tshuva for 130 years. Okay. And led the rest of his life based on that. So, hey, David, yeah,
divorced, and the husband's at rebellion. He's not dead yet. But she's technically divorced. Tshuva, prophecy. You think that you're supposed to have the reunion with this lady to make Mashiach. You're correct, but you like her. Isn't there a little bit of schmutz, a little bit of something not exactly that you'd like to plaster on the billboards over here? Is there something in you that isn't exactly having completely done tshuva? Don't you still have what to work on, David? Now, if they were talking to Zalman Weiss over here, I mean, what King David did, they'd be putting billboards up about praising Halavai should get to such a level of this man's Avera, which is exactly why the Talmud says anyone who says that King David did an Avera on our schmutzy little low level, you call that an Avera? The man's trying to bring Mashiach in completely, totally kosher union. What's the problem? But if you're King David's level, can't you just wait until he's actually dead? Halachically, there's no reason. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué el profeta lo ve de una forma completamente diferente? De entrada, toda vez que es un profeta, él conocía en realidad cuál era la condición de David Amelech, que él representaba el conjunto de las Neshamot, y justo como, es decir, estaba básicamente trayendo de vuelta la Neshama de Adam Rishon y el conjunto de las Neshamot que estaban en el planeta, ¿no? O, vaya, que habrían de estar en el planeta. Entonces, sucedió con Adam Rishon, él estuvo haciendo Teshuvah por 30 años, de sus hijos en un completo estado de introspección solitario. ¿Para qué? Tratando de lograr establecer un nuevo estilo de vida y conducta y haciendo teshuvah. Ahora, cuando David Amelech hace este acto, uno podría decir, ok, la mujer era soltera. El otro iba a estar puesto a muerte, desobedeció directamente la orden del rey. Lo estaban haciendo porque, pues, en Midrash, en principio, ellos eran almas que estaban destinadas a estar juntos. Además, solamente de la unión de ellos dos podía venir Mashiach. Todo parece estar correcto, es decir, ya tenía que hacer así. Sin embargo, vemos que todavía queda un resquicio de algo incorrecto. Aún así, vaya, como que huele a algo que no está bien. Y esto es precisamente por donde lo abordó el profeta Natán. Es decir, en verdad, si hubiera sido cualquier otra persona, es decir, Rav Zalman, hubiera sido yo, alágicamente ni siquiera existe problema alguno, al contrario, es incluso algo loable, es decir, están buscando traer a Mashiach y esta es la única forma que sucede. Hay una situación con este sujeto que es una persona perversa y que hay que, pues bueno, básicamente darle salida de este mundo, está bien, y la otra señora es soltera, pues entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no puedes actuar así cuando tienes el nivel de David Amelech. No puedes haber pasado 100 años, 130 años de Teshuvah y todavía dar lugar a que haya una mancha, que haya pues sí, una mancha en la conducta que tienes que desempeñar. Entonces, para nuestro nivel, hubiera sido considerado tal vez hasta una mitzvah. Para el nivel de David Amelech, para el nivel de Adam Rishon, para lo que representaban, todavía se consideraba una forma de actuar inadecuada y vamos a ver lo que pasa a continuación. Moshe, your voice is breaking up quite a bit. It's not like the other days. The other days it's been perfect since you got the new water. Okay. Let's just give one little back thing that we just discussed a few minutes ago. Root. Root is either the daughter or the granddaughter. It's a little unclear in genealogy, it's a little more focus. So she's either the daughter or the granddaughter of Eglon. Eglon is the king of Moab, arch enemy of the Jews. This lady's raised in the palace, whether she be the princess, the chief, the
daughter or granddaughter, it really doesn't make any difference. I mean, who cares? Okay. So she's coming from this union of Lot and his daughter. Isn't this a little schmutzed up? That's exactly where Mashiach has to come from. It's exactly where King David's going to be produced from. Why? The concept of Mashiach that we discussed in Principle 12 is not some form of perfection, something that is, not from this world. Not at all. Concept of Mashiach is Adam Rishon, doing tshuva for 130 years. Tshuva from what? Well, there's all different aspects of that. Part of that is what King David himself had to go through. Part of that is what the klipot, the husks, that which fell off. We have a purification. We'll talk about this soon enough, where from King David, we get refined and refined and refined till we get to Avraham, get rid of Yishmael, till we get to Yitzchak, get rid of Esau, till we get to Yaakov. We get to the Jewish people, and 4/5 of them die in Egypt, and you end up with the Jewish people standing up Mount Sinai. What about all the other people? Okay, they're still there. They're still part of the neshama of Adam Rishon, but you have to work real hard to get back. And you're coming from real refuse root. You cannot have Mashiach unless you are coming also from converts, because if you do not, you're missing it. Okay, King David had to be produced from that. Okay, let's do now. Let's go further on the issue of Mashiach itself and what exactly are. We'll just round it up, wind this thing up, and let's go on to the 13th principle. Okay, de hecho, Ruth, la moabita, era, hay un poquito más croqueta, hay discusión si ella era hija del rey Eglón o era nieta del rey Eglón de Moab, que era un archienemigo del pueblo de Israel. Entonces, pues bueno, habría que considerar que ella fue criada en una casa en donde básicamente el pan de todos los días era el odio que había hacia el pueblo de Israel. Sin embargo, ella viene y se convierte. Además, ella viene de un linaje, todos conocidos que su antepasado había tenido una relación incestuosa con su hija y de ahí nació Amón y Moab. Bien, esto parecería también ser un demérito para la ascendencia del Mashiach, ¿no? Es decir, oye, pues la verdad es que Mashiach no tiene muy buen linaje. Tiene ahí ciertos temas al respecto. Pero precisamente esto, el hecho de que no representa perfección, porque no es por ahí la cosa, sino que Mashiach representa algo más, representa Teshuvah. Y en la situación que sucedió con Adam Rishon, que tuvo una vida de Teshuvah, pasó mucho tiempo en el desarrollo y perfección de su Teshuvah. David Amelech también tuvo que trabajar y hacer Teshuvah por este acto que no fue del todo algo elevado. Y sin embargo, aún falta otro factor, el factor de afuera, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque si bien Adama Rishon hizo lo propio y y trabajó para mejorar su nivel, para hacer Teshuvah, lo mismo hizo David Amelech, no podemos negar que hay otras almas que estuvieron ahora separadas por causa de la acción que hizo entonces Adama Rishon. Y por lo tanto, tenemos almas que habrían que rectificar. Esto viene a representar Ruth, la moabita, porque ella viene de fuera y viene a convertirse. Entonces, el hecho de que ella viene a convertirse genera esta otra condición, que hay una conversa que represente ahora todas estas almas que vienen de vuelta. Okay. By the way, just so you guys can know, because we're getting towards the end of the 13 Articles of Faith, who else is coming from a convert and has to? Pinchas.
Pinchas is a Kohen. Okay, before Matan Torah. Who's Pinchas's mother? Who did Eleazar, his father, marry? The stepsister, we'll get to how that happened, of Zipporah, the daughter of Yitro. She's a convert. All the Kohanim Gedolim, every one of them, from the death of Eleazar, Pinchas, and until the end of the Second Temple, every Kohen Gadol came from, guess what? A lady who was a convert. The outside klipot, husks, had to be brought in. So this concept that so many of you have been fed garbage in the Latin American world, converts are shunned away. King David had to come from convert. And all of the Kohanim Gedolim had to come from someone who was convert. Had to be. Couldn't have been different. Le dice el Rab, una cosa más. De hecho, tenemos ahora la figura de alguien más que vino, descendiente de conversos. También Pinjas era hijo de Eleazar, el Cohen, que se casó con la hermana de Tzipora, que también era conversa. Por lo tanto, tenemos ahora la figura de Pinjas, que era el Cohen Gadol, y era nada más ni nada menos que hijo de una conversa. Ahora, hay que saber, de allí para adelante, todos los Kohanim Gadolim, todos los sumos sacerdotes que hubo en la historia, hasta la destrucción del segundo templo, eran descendientes de conversos. Entonces, dice el Rabbi, hay que entender el nivel que de entrada puede agarrar un converso. No nada más esto, era necesario que Mashiach viniera de conversos, que los Kohanim Gadolim vinieran de conversos. Por eso precisamente hay que atacar esta idea que de repente sucede como una cuestión de carácter social y política en Latinoamérica, es que es enfermiza. Es decir, ya no se aceptan conversos. Espérate, ¿cómo se aceptan conversos? Que no aceptan Kohanim, no aceptan ¿cómo se llama? Al rey a David, no aceptan a Mashiach. Es una tontería. Necesariamente Mashiach y el Cohen Gadol tuvo que haber venido, o tuvieron que haber venido de una descendencia de conversos. Okay, so now we talk about the descendant of King David being the Mashiach. Well, not really. No. David Avdi. All of the Tehillim, that our Siddur is based on, members of the Great Assembly decided that the structure of our davening had to start with Psukei Zimra, the Tehillim of King David. Because if we don't have the Tehillim of King David, you can't even open your mouth to speak to the Ribono Shel Olam. You can't speak about tshuva. You can't talk and open your mouth in front of the King of Kings unless you have gone through the words of King David, because King David, remember, is the conglomerate neshama of every single person in the world. And the Mashiach is the same neshama. Adam HaRishon, who is King David, who is Mashiach. It's not just some guy who happens to be a descendant. It's not some type of a genealogical issue over here. When we're talking about Mashiach coming back, it's the master of tshuva, the one who has been through what Adam HaRishon went through, who's been through what David HaMelech went through. And then the same neshama comes back and is put back into a person. And when he's leading the Jewish people, it's not like, well, he's a stranger to me. Really? Your neshama is only a piece of that same neshama. Now you're starting to understand, what does it mean that the Mashiach is Ben David? This is not just like, Chuck is the son of Elizabeth over there. Like, no, that's not what we're talking about. Okay, now let's get to the 13th principle. Porque dice el Rab precisamente por eso que nuestra tefilá. You're echoing. Yeah. Okay, por eso precisamente nuestra Much better. tefilá, I know what happened.
Ok, I cancel the microphones. Ok, por eso precisamente nuestra tefila depende absolutamente de los Pesukei de Simbra. Pesukei de Simbra son estos Teilim, estos salmos que vienen a abrir la tefila. Uno podría hablar de tefila, rezar, básicamente, si no tuviéramos esta introducción. Por lo tanto, ¿qué viene a hacer David Amelech? Nos da la oportunidad de entrar e iniciar un proceso de hablar con Hashem. Ahora, el proceso, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué es David Amelech? David Amelech representa todas las Neshamot del mundo, así como Adam Arishon la representó, y ahora Mashiach viene también a representar todas estas Neshamot. No es nada más un linaje, no es nada más decir, pues era un rey bueno y así, su descendencia poderosa. No es nada más eso, estamos hablando de un... un linaje que tiene que ver con Teshuvah. Es decir, David Amelech representa la Teshuvah. Y nuestra alma también es parte de eso, es decir, David Amelech, para empezar, Adam Rishon, David Amelech y Mashiach vinieron a ser la conglomeración, representaban a todas estas almas. Nuestra alma está también representada allí. Y es lo que viene a representar Mashiach, el linaje de un trabajo, un esfuerzo por lograr la Teshuvah. Okay, Mike has a question. Oh, wait, give me a second. And Yeah, I will he'll release it. Second. Yeah, you can do it now. Try it now. Perfect. There you go. Okay. Yeah, it's That works. it's now released, but we don't hear you for some reason. Yeah, maybe you need to allow your device to use your microphone. No, don't hear it yet. No. Headphones, that's why he got to connect his headphones to the thing. Okay, that's it. Now we can hear you. Do you hear me now? Yeah. Yes, perfect. Okay, perfect. So you gave I just want to understand the concept of the neshama comes from the mother or from the father, or it comes from both, because when you give the concept comes from Hashem directly. The Neshama, so it's not an inheritance. No. Okay. Not at all. Perfect. Not at all. Okay, because I got the impression that they have to come from a convert. It looks like the neshamas of everybody is coming from the mother convert. No, the physical body must come from there, and there are certain aspects of who this physical person is and how the neshama attaches that I don't know much about. Okay, there's all types of heebie-jeebie things, but okay. In other words, the person must come from the converts. However, the Rabbanu Shem stands in the proper neshama for that situation, and this person had to come also from converts. Okay. Thank you. No problem. Okay, let's start the 13th principle. I believe, 13th and last, I believe with perfect faith that there will be a revival of the dead. Sounds weird. Ghouls, goblins, Halloween, Mexican religion. At the time when it shall please the Creator. Blessed is his name, and it's mentioned, shall be exalted forever. We can skip the last part of that because that's like a summation of the whole 13 principles. Let's just leave it at the first sentence. I believe with perfect faith that there will be a revival of the dead at the time when it shall please the Creator. Come on. Seriously. What do you have to have the resurrection of the dead for? Well, Vavaji Yosef is sitting up there in the world of the souls in Gan Eden. And you really want him to come back to this mud? Oh, for God's sakes. For what? For what? Okay. And why am I considered a heretic? The Rambam tells us. If I don't believe in this, I mean, the first 12, I got it. It makes perfect sense. Halloween over here. Come on. Bien, vamos a leer el 13º principio de fe. El principio 13 dice entonces, creo con perfecta fe que habrá una resurrección de los muertos en el momento que agrade al Creador, bendito sea su nombre. Y bueno, lo demás es básicamente palabras de alabanza para Hashem. Ahora, esto es lo más raro de todo,
Porque uno podría decir, ok, te compro todo lo demás, te compro el tema de que hay un Dios, la Torah, todo está muy bien. Pero eso de la resurrección de los muertos, la verdad es que zombies que van a venir, o ahora pareciera que por fin los mexicanos tuvieron razón en algo, con el tema de las calaveras y que regresan el Día de Muertos, vienen a comer, ya que eso va a pasar. Es decir, vamos a tener un montón de muertos vivientes caminando por todos lados. Y no nada más eso, si no creo en esto, que es una herejía. Está un poquito difícil de entender. Más aún cuando uno entiende el concepto de qué está haciendo Moshe Rabbeinu en este momento, el Gan Eden. Moshe Rabbeinu está estudiando Torah y está alcanzando cada vez más niveles niveles espirituales, niveles de entendimiento de la Torah. Entonces, ¿para qué lo traes? Es decir, si Moshe Rabbeinu está en un lugar en el que está acercándose cada vez más al Creador, ¿para qué lo traes a la tierra de vuelta? Que le dé gripa, que le duela el estómago, así, que le piquen mosquitos. ¿Para qué? Está en un lugar mejor. ¿Para qué habría entonces de traerlo? ¿Cuál sería el propósito de todo esto? Dice, Rabbi, hay que entender entonces por qué es tan complicado el concepto. One second. Ya hay constant. Okay, fine. But we're going to go for the break. I want you guys to think, what is the possible reason to have to come back to a physical world, and why is that going to be so central that without this, you're a heretic? It's just too odd. Within the next half hour, it's not going to be odd. You're going to understand that if you thought anything different, you'd understand you didn't get the whole picture. You completely didn't understand any of the previous 12 principles of faith. It will make absolutely no sense. And I know a lot of you are sitting here saying, no, won't be. Okay, give me a half hour. See you in 5 minutes. Ok, vamos a tomar entonces el tiempo para el receso de los 5 minutos. Dice el Rab, después de esto, quiere que, o mientras tanto, vamos a pensar, porque es esencial el punto de la resurrección de los muertos. De hecho, sin el aspecto de resurrección de los muertos, no, en su conjunto, los 13 principios de fe no aplican para nada. Se caen en sí mismo, la estructura misma. Oye, pero ¿por qué haces depender de la validez o la fuerza de todos los 13 principios de fe en algo que parece ya sacado de una película de terror? Vamos a verlo entonces, pero primero nos tomamos nuestros 5 minutos de receso. No es necesario apagar las cámaras, no es necesario salirse de la reunión. Nos vemos a las 9 de la noche, por favor.
think we will leave around what, like 7 in the morning? I'm going to stop on right here. This is no When you finish your what? 6:15? 6:30. And I'll be done at 7:05. Okay, so we'll leave around 7:30. Yeah. I mean, then you want to eat something, you want to whatever. Okay, time for class. You had coffee. Let me speak to an English speaker. Ryan, is there any difference between my voice this way or this way? Is it louder the second way or not? Oh, I don't have the ability of turning your microphone on. If it's the same, put your finger up. This way or this way? Same? Perfect. Good. Okay. It's been 5 minutes, Moshe. Give it 30 seconds. Okay. If I want to turn on somebody's hand, can I do that or only you can do that? No, their ability to Turn their Speak. hand down. No. To turn let's say somebody wants to speak. I want Yeah, to ask they can somebody a do. question. Yeah, They can what do it I on their own? yeah, what I canceled was to reactivate the microphone by themselves because there are at least 3 of them that is like automatically. So it's always bringing on. So once they, put the hand, I can allow them to reactivate their microphone. But right now, I'll let it like that so we don't have interruptions. Okay, why is it like that? There's no way to make them re-download Zoom so their thing works like everyone else's? So that they can Sometimes it's because they, I don't know, maybe they just touch the screen or something happens, but it's automatic. okay. It's just coming on and on and on. Let's get going. Okay, here we are. We're still on record. Good. Okay, here we go, guys. Let's start to unwrap this very weird zombie thing. And at the end, we'll put all 13 principles into this one. The neshama is a piece of Hashem from above. We're going to have to understand what that means, that Hashem is. That was the first 5 principles. The job of neshama is to come into the mud and be confused and need to earn its reconnection with Hashem. How does it do that? Only through the Torah. That's the next 4 principles. And then there's the issue of reward and punishment. Person has what to do in this world. Israel has a absolute obligation to attach to Hashem. So let's take somebody. You've got the 613 mitzvahs. All of them are absolutely necessary. They're not 613 suggestions. They're 613 necessary paths to serving Hashem. If one of them is missing, then you're incomplete. And if you're incomplete, and for example, if there's guys and girls, and there's some guys mitzvahs and there's some girls mitzvahs, that's why there's this concept of Klal Yisrael, we're all together. Okay, there's some issue here. But let's just deal with if there's mitzvahs that are missing. So our neshamas are missing something. We went through this world, and forever we are permanently retarded. Retarded meaning we're missing something. It's like going up to the world to come, and well, I'm just missing a hand, a foot, half of my intestines, whatever it is. I'm fine, right? No, you're not fine.
In other words, you didn't get to the level of perfection you're supposed to get to. So what if I was a complete tzaddik? Let's take somebody very modern. Let's take somebody like Rav Yosef, who spent his entire life being a level of tzidkus is incredible. He never brought a korbanah. 244 paths are missing. It's more than a third. It's like 2/5. Why don't we just cut off 2/5 of Rav Yosef and throw it into the garbage disposal? And he'll be fine. His neshama got to the highest it's supposed to be. Really? Really? Something's missing. So Hashem must not be perfect because, you see, he gave us not a real chance. Now let's continue. Desarrollamos hasta ahorita varios conceptos, desde el principio número 1, que tiene que ver con la unicidad de Hashem. Vimos también cuál es la función de la Torah, como es inamovible, cómo uno puede llegar a ver cambios allí. Y el hecho de que la Neshama tiene un trabajo en este mundo, que es básicamente venir a un mundo físico y entrar en confusión. Y a través de esta confusión llegar a lograr una conexión a través de la Torah y de esta manera obtener esa recompensa que es la conexión con Akadosh Baruj Hu. Y no distraerse, la obligación es buscar a través de ello. Ahora, nosotros tenemos 613 no sugerencias, 613 mandamientos por los cuales lograr hacerlo. Sin embargo, si faltara uno de ellos, es decir, si falta una sola mitzvah, falta una forma de conectarse con Hashem, es un problema. Cada mitzvah que falta es un problema para la persona. Por lo tanto, básicamente las neshamot tenemos un daño permanente por la falta de estas mitzvot. Somos disfuncionales. Imagínense cerrar una analogía, ¿no? Una persona que le falta una mano, le falta una pierna, le falta la mitad de sus intestinos, no oye, ve a medias, no puede masticar bien, tiene problemas en cada parte de su cuerpo, más de más de una tercera parte de su cuerpo no funciona. ¿Cómo estaría esta persona? Apenas si estaría viva, no podría ser funcional. Eso somos nosotros. ¿Por qué? Nos faltan 244 mitzvot. No podemos pensar que estamos bien. Por lo tanto, dice el Rab, si fuera el caso, poniéndole un ejemplo, Rab Yosef Zatzal, fue una persona que se esforzó de una forma increíble para estudiar, apegarse. Él tenía todas las intenciones, seguro, de poder traer una ofrenda o lo que sea. Sin embargo, no pudo. A pesar de su esfuerzo, a pesar de su conocimiento, simplemente no tuvo las condiciones para poder lograr la conexión completa con Hashem. ¿Por qué? Faltaron de 244 líneas de conexión. Por lo tanto, podríamos decir entonces que pues, el servicio a Hashem no es perfecto. Tal vez Hashem lo quiso así, que no tuviéramos una forma perfecta de comunicarnos o conectarnos con Él, pero sería completamente injusto. Me mandas a hacer un trabajo y me quitas la mayor parte de las herramientas para hacerlo, pues ¿de qué se trata? Moshe, we're breaking up quite a bit. The last few seconds were good. I don't know what's going on tonight. Okay. So like this. Let's first turn to the Ramban with a nun at the end, to Shar HaGamul, which is the clearest explanation of what exactly is the order and what's going on and what is this resurrection of the dead. So from the times of the first man until now, when people die, their bodies rot and their neshama goes to the world of the neshamas, which is in Olam HaBriya. As we described this already. It's not bound by time. So if somebody dies 1 second before the resurrection of the dead, it's the same thing as had they been there for 5,000 years. There's no distinction, no difference. Okay, because it's not time bound. Okay, all right. Then we have the Messianic era. The Messianic era, its coming is very difficult. War of Gog and Magog, many people die. Okay, and who's left?
the tzaddikim who are of that generation are left to do the mitzvahs that they're supposed to. When the Messianic era ends and the Mashiach himself dies, every single human being that is around at the times of the Mashiach, which is a regular physical world, will die. And then there's a concept of the resurrection of the dead. What is it exactly? Is it the same world? Not really. It's described as those mitzvahs that they had the ability of doing. Okay, fine, there's a mitzvah not to murder, right? It's a mitzvah to build a sukkah, to have a lulav. It's a mitzvah to not eat chametz and Pesach. Okay, were they able to do this before the times of the Mashiach? They died 3,000 years ago. Were they able to do it? Yeah. They're not going to have that test. The times of the resurrection of the dead are just like your neshama is put into a world of mud to test you. Are you earning this mitzvah? Are you earning this path of closeness to Hashem? Only those things that were missing, that you had no ability to do, only those people who were yearning to do those mitzvahs, such as Rav Yosef, such as the Chavetz Chaim, who were yearning to do the mitzvahs that they could not, only those people will be allowed back in the resurrection of the dead to fulfill those mitzvahs with free choice that they weren't able to follow. What does it mean, free choice? Rav Yosef spent his life learning Torah and trying to do the mitzvahs that he couldn't. The Chavetz Chaim wrote, want to see how many books the Chavetz Chaim wrote about the Korbanot? Much more than he wrote about Lashon Hara. If you go and take a look at the books that no one reads, he wrote about all the things in temple service and Tumah and Tahara. So in other words, what it means is you already made the choice in this world. However, you didn't have the ability of doing the mitzvah. So the resurrection of the dead is a certain type of dak, a thin type of physicality. That your neshama comes back to the physical world and has the ability to actually physically do the mitzvahs. You think some zombies are walking around Mexico City? What about the Goyim? Are they getting resurrected? Excuse me. Which one of the 7 mitzvahs that they were following were they unable to follow until the Messianic era? None. We're not talking about the world to come. We're not talking about the final reward. We're talking about preparation for reward. We're talking about slightly paralyzed, 244 aspects of paralyzation. That this neshama has the right, because they earned the right when they were alive, to be able to get their neshama perfected. Those who did not earn that right, they have nothing to do with the resurrection of the dead. I didn't say they have nothing to do with the world to come. They have nothing to do with the resurrection of the dead. No, it's not zombies walking down Mexico City streets. And no, none of us will be here. Not one. Only those people who died before the Messianic era, who wanted to do the mitzvahs, who could not. Vamos a diferenciar las diferentes épocas que el Rab está describiendo. Entonces tenemos este mundo que es una prueba de lo que habrá de requerirse de nosotros, del apego a Hashem, de decidir incluso en un mundo que está tan alejado del concepto de Hashem. Ahora, este mundo va a durar por un tiempo determinado y después va a venir la época de Mashiach. Esta época va a ser una época difícil porque también involucra la guerra de Gog Magog, en donde también la mayor parte de la población humana va a morir. Una vez que suceda esto, después de la época mesiánica también, Mashiach, y todas las personas que están viviendo en esa época van a morir.
Mashiach va a ser un ser humano común y corriente con un propósito en específico, pero también es alguien que va a fallecer en su momento. Después tenemos la época de la resurrección de los muertos, en donde las almas, vamos a describir ahorita, que lo merecieron van a venir y van a volver a la vida. Y solamente después viene la época del Olam Haba. Entonces, para entender un poquito la línea del tiempo al respecto. Nos dice al Ramban Rabbi Moshe ben Nachmanides en su libro Sha'al Gmul, que tenemos el concepto del cuerpo, que bueno, al final de cuentas tiene un tiempo en la tierra y después llega a morir. Por supuesto, se pudre en la tierra, pero el alma pasa un momento en el Gan Eden, un momento que puede ser en verdad básicamente una eternidad, no depende del tiempo, perdón, del tiempo. Está en una área de la espiritualidad que no depende en absoluto pues bueno, del tiempo. Después va a venir la era mesiánica, como dijimos, la guerra entre Gog y Magog, y solamente los tzadikim de esa generación van a poder sobrevivir. ¿Para qué? Para cumplir una función básica, que es servir a Shem. Después de este tiempo, del tiempo de la era mesiánica, Mashiach también va a morir. Y entonces viene la resurrección de los muertos. La pregunta es, ¿va a ser el mismo mundo? En verdad, no necesariamente. ¿Por qué? Porque en este mundo, a la hora de la resurrección de los muertos, es un mundo en que aquellos que van a venir y a cobrar vida de vuelta, solo van a ser probados en aquellas mitzvot que no habían tenido la oportunidad de desarrollar. Por ejemplo, en este mundo pudieron cumplir Shabbat, se pusieron tefilín, tomar el lulav y demás. Esto no va a ser una prueba para ellos ya en el mundo por venir. Van a ser los korbanot, van a ser las leyes de Tahará, respecto de Bet HaMikdash y todo ello. Pero aquello que ya pasaron en este mundo, no habría por qué ser probados de vuelta. Y así como las Neshamot estuvieron en un mundo completamente lleno de tinieblas y se esforzaron para poder comprender, para pegarse a Hashem, esto les va a permitir la posibilidad de venir y lidiar con su libre albedrío para poder cumplir estas mitzvot. Ahora, no es para todos. Hablamos solamente de tzadikim que se esforzaron para lograrlo. Por ejemplo, dice el Rabbi Yosef, que seguro estudió todas las leyes de Tahará, las leyes de los Korbanot. Por ejemplo, el Hafetz Haim escribió más libros respecto de Korbanot que libros de la Shonará, que es por donde todos lo conocemos. Por lo tanto, todos estos tzadikim, jamim, que se apegaron a tratar de entender cómo serían las mitzvot, cómo se cumplirían, estudiar sobre el korbanot. Es decir, si estuviera el Bet HaMikdash, sabrían exactamente qué hacer en ese momento. Ellos van a tener la posibilidad, o Bezrat Hashem, tengamos la posibilidad de venir y ¿cómo se llama? La resurrección de los muertos. Ahora, esto comprende totalmente esto depende más bien completamente de cómo la persona se comportó en este mundo. Porque si la persona se apegó en este mundo a la búsqueda de las mitzvot, el cumplir mitzvot y aprender cómo hacerlas también en la época cuando voy a ver Midash, estas personas van a venir a la resurrección de los muertos. Ahora, la pregunta es, ¿los Goim van a venir y van a tener también parte de la resurrección de los muertos? La respuesta es bastante sencilla. La respuesta es, ¿y como para qué? Es decir, los Goim seguro tuvieron la oportunidad de cumplir estas 7 leyes básicas. Por ejemplo, matar. ¿Acaso no todos pueden no matar? Seguro. Todos los Goim tienen la oportunidad de no matar a nadie todos los días, o no robarle, o no cometer adulterio, o no, o sea, todas las mitzvot que ellos tienen, bueno, no mitzvot, los requerimientos que ellos tienen, los han tenido desde siempre, nadie les ha impedido
hacerlo. Por lo tanto, toda vez que no hubo un impedimento, como en caso de los Yehudim, que seguro no tenemos Betamigdash, no podemos llevar una ofrenda a Olá, no podemos ver el servicio de Yom Kippur en el Betamigdash. Por lo tanto, nosotros requerimos digamos que una compensación al respecto. Pero los Goim nada tendrían que venir a hacer en la resurrección de los muertos. Ojo, no estamos hablando del Olam Abba, porque allí los Benei Noach tienen posibilidad de Olam Abba. Estamos hablando solamente de la resurrección de los muertos. We'll get to the questions at the end. We'll probably be leaving them for tomorrow. Now I'm going to explain to you why it is impossible to be a proper Jew without this belief. Let's take a look at the 13 principles of faith. I believe with principle of faith, complete faith that the Creator, blessed be His name, means He's constantly recreating everything, creates and guides all creatures, that He alone made, makes, and will make everything. As you understood from the first principle, everything that exists is like a beam of light. Hashem decides to stop recreating it, then it doesn't exist. Recreating the bodies of dead people is the exact same thing as you existing right now and you existing 1 second from now. There's no difference. Nothing. We learned this all. If you don't remember it, go back to the first class. And by the way, physicists understand this also. Your physicality is completely based upon the input of energy every split second. And the energy is being recreated every split second. Okay, so that He could do this, yes, and that He's running everything. So if He's running everything, so what? He made a mistake and He put me into a situation where I don't have the ability to follow mitzvahs. What is Hashem, a buffoon? Okay. And I believe with complete faith that the Creator, blessed be His name, is unique. There's no uniqueness like His in any way. And He alone is our God, our God, our God. In other words, Elokeinu, Hashgacha Pratit. The whole world, Bishvili Nivra Ha'olam. For me, the world was created. For me, the world was created to only do 369 mitzvahs, and not 244. Have you lost your mind? Have you lost your mind? No, he's just a buffoon. Again, he's Zeus. He just made a mistake. He's a buffoon. Okay. I believe with complete faith that the Creator, blessed is His name, is not physical and is not affected by physical phenomena. So this basic mikdash is not a basic mikdash. Like for the Rabbanah, what's the matter? But we're put into the physical for a reason. That's how we regain our connection to the Rabbanah, and that there's no comparison to Him in any way. So you see, but this neshama is a piece of Hashem from above. And in order for this piece to become one with Him, it needs to have all 613 pieces. I believe with perfect faith that the Creator, blessed is His name, is the first and He's the last. No problems of time. Oh, He's gonna like move the cobwebs and bring up I don't know, King Solomon and all these other people. He's gonna resurrect these people. What past? What cobwebs? What time? What are you talking about? Recreate? What's the issue? He's recreating everything. For the purpose of what? I believe with perfect faith that the Creator, blessed be His name. To Him alone is proper to pray, and it is not proper to pray to any other. This isn't just an issue of not another cockroach on a stick. What's the concept of praying? Connection. What are we here for? What did the Chavetz Chaim daven for and yearn for? What Rav Avad Yosef want? Connection with the Baruch Hashem. Don't worry. None of your tefillahs go to waste. Oh, are there going to be zombies coming up? No, not at all. Not in the slightest. That's only the first half. Now let's get to the next part. Okay, that's enough for Moshe to translate. Then we're going to get to the next things about Torah and how that fits in and why this is impossible and heretical without this principle. Entonces dice el Rab, ¿cómo sería imposible tener los otros principios sin unirlos con este principio fundamental que es el último? Ahora, me pide el Rab que por cuestiones técnicas el día de hoy, las preguntas vamos a dejarlas para iniciar la clase mañana. Entonces les digo, hoy desafortunadamente tengo que salir corriendo a la Ciudad de México
Bueno, el Ram no podría contestarlas ahorita, quiere completar el segmento, pero Be'ezrat Hashem, mañana podemos iniciar con estas preguntas. El punto aquí es empezar con cada uno de los principios de fe e irlo conectando, ¿no? La primera es, creo con perfecta que el creador, o sea, su nombre es el creador y guía de todo lo que ha sido creado, él solo ha hecho, hace ya todas las cosas. Precisamente el concepto es que Akadosh Baruj Hu crea, es decir, en determinado momento, él le costaría algún trabajo traer de vuelta a estas personas que murieron o recrear su cuerpo, ¿no? Porque como lo hemos visto ya, y si alguno de ustedes no pudo ver la primera clase, tenemos todo grabado, si nos pueden, si me pueden avisar para poderles dar el link que Meir nos ha hecho un gran trabajo respecto de las clases. Entonces tenemos las clases grabadas, ahí pueden ver, incluso se puede probar digamos que por ciencia, lo que se está diciendo, es decir, la continua inyección en el sistema de energía. Por lo tanto, incluso aquellos que fallecieron se pueden llegar a recrear de nuevo. Ahora, am, ¿cómo podría ser que Akadosh Baruj haya creado este mundo, el firme meta de conectarnos con Él, si no pudiéramos tener las condiciones para conectarnos con Él? Esto sería ilógico. Por lo tanto, Kadosh Baruj Hu dirige el mundo con Ashgaha Pratit, es decir, con una continua dirección personal al respecto. Y eso es lo que nosotros queremos. La segunda es que queremos con fe perfecta, creemos con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, es uno y no hay unidad de ninguna manera como la suya. Él solo es nuestro Dios y será. Es decir, no es afectado en una situación física y por lo tanto también no hay un impedimento, es decir, el hecho de que se haya destruido el Bet HaMikdash y que no tengamos las condiciones para servirle, no quiere decir que él no pueda poner las condiciones en un momento para que esto llegue a suceder. Entonces, el tercero es que creo como es perfecta, que el creador, bendito sea su nombre, no tiene cuerpo y está libre de todas las propiedades de la materia y que no puede haber comparación física con el absoluto. Y también que el creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último. Respecto de esto, vemos que Hashem no tiene comparación, no podemos tampoco adjudicarle ningún límite o, pues sí, limitación y cosas así. Por lo tanto, el hecho es que no tiene comparación y la Neshama es parte de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, la Neshama tiene este potencial. ¿Por qué? Porque en principio viene directamente de Hashem. Ahora, el hecho es que tenemos 613 partes que conforman nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro servicio a Hashem. Por lo tanto, al ser él el primero y el último, no habría pasado. Es decir, no existe esto de que David Amelech o Shlomo Amelech estén, no sé, allá en el pasado, ¿cómo se llama? Cubiertos de telarañas y cosas así. ¿Por qué? Para Kadosh Baruj Hu, él está y para él suceden las cosas al mismo tiempo. Estando David Amelech, estando, no sé, Noah, todo sucede y a Kadosh Baruj Hu le da la fuerza al pasado y al futuro para que existan. Muy bien, también nosotros vemos que el principio número 5, que queremos con fe perfecta que el Creador bendito sea su nombre y solo a Él es correcto orar o rezar. Y no es correcto orar a ningún otro ser que no sea Él. Precisamente por el servicio que se desarrolló, por el apego tan fuerte que Abraham vino y de ahí para adelante tuvieron, es necesario entender. No es nada más que no le estamos rezando a una cucaracha en la pared, dice el Rab, sino que logramos una conexión con él. Al rezar, nosotros estamos generando el reconocimiento, como lo hizo Hafetz Haim, como lo hizo Rabbi Yosef, de que todo depende absolutamente de Hashem. Es decir, nuestras tefilot representa la conexión que ansiamos tener con Hashem. Y si no, sería un desperdicio, es decir, si no tuviera una función,
de conectarnos, pues no estarían ahí en principio. Entonces, generamos la conexión pidiendo también que en su momento tenemos el servicio que es parte de nuestra tefilá para poder conectarnos con estas 613 formas de manera entera perfecta. I'm just going to take another 3 minutes. I'm going to be just slightly over the time. So the middle section here about the Torah. Now you guys understand what the Torah is, or do you? It's the infinite will of Hashem through which he creates and recreates the physical world for the purpose that Beni Bechori Yisrael, my firstborn son, was the whole point. The neshama, which is a piece of Hashem, can connect with Biti HaYachida, my one and only daughter, which is the Torah, which is it's not a descendant. It's his infinite will. When Yisrael and the Torah, the complete Torah, 613 commandments, and only then. So when the neshama attaches with all 613 commandments, it becomes one with Hashem. All the tzaddikim sitting there in the world of neshamas are at this, just waiting. So what did I go through life for? I didn't become one with Hashem. My neshama didn't completely connect. Oh, like there's some level of connection. Hello? You can't attach to a half a Torah. You can't become one with Hashem unless you have the whole Torah. So those people who yearned for the rebuilding of Yerushalayim and the Sanhedrin and prophecy and all of the other mitzvahs that are there, 244. Just as it says for Tisha B'Av, those who mourned for Yerushalayim will see it rebuilt. Doesn't mean in their life here. But those who did not mourn for it, you're not getting that for the resurrection of the dead. You may have some part in the world to come, which we'll discuss tomorrow. But resurrection of the dead, what's it got to do with you? You didn't really want complete oneness, did you? You were faking it out. If your life was all about this, then you become one with Hashem. If not, then not. So when we say, why is this necessary? How is this possible? Remember, go through the first principle again. Go look at the Don Olam until page 90. I don't know what it is in Spanish. Go look and you'll see the whole world is just the Torah rendered down into thicker and thicker forms for the purpose of the neshama connecting. If it's like this, the world didn't get to what it's supposed to be. The Torah isn't what it's supposed to be. And therefore, the Rambam says, if you do not believe in this, honey, you done be a heretic. And is this zombies? Is this Halloween? Is everybody going to see all these zombies walking around? There ain't going to be one goy around. There's not going to be one Jew who was just very happy to sit there in Polanco and didn't think about the Korbanos and wasn't yearning for that. Not one of those people is going to be there at the resurrection of the dead. The only people who are going to be there are those people who spent their lives striving to follow everything they could. This isn't zombies. This is not Halloween. Bueno, nos dice el Rebbe entonces que la Torah, ahora como dice la siguiente sección, es la voluntad infinita de Hashem. La definición la podemos decir así, Benim Bechori Israel. Hashem dice, mi hijo primogénito es Israel. Por lo tanto, le da ahora a su hija, estamos hablando de representaciones, ¿no? Que es la Neshama, es decir, Biti Yahida, es decir, a su hijo,
primogénito, que es el pueblo de Israel, es decir, el Neshama que tiene el pueblo de Israel, le da como consorte a la Torah, que es como representando a su hija única. Y de esta manera puede lograrse esta conexión entre la voluntad infinita de Hashem con el pueblo de Israel. Cuando se llega a completar, entonces hay funcionalidad. Por lo tanto, ahorita todos los tzadikim están en un momento, en un lugar, en Ganet, todos aquellos que fallecieron ya, están en este lugar, en Ganet, en donde continuamente logran una conexión cada vez más elevada con Hashem. Pero uno puede decir, ok, ya, me conecté con Hashem, pero a medias. Es decir, estudié un poquito de esto, un poquito de otro, pero la mitad nada más. No puede haber mitades en la Torah, porque solamente todos los que anhelan y se esfuerzan, todos aquellos que desearon que hubiera Sanhedrin, que hubiera el Bet HaMikdash, ellos van a ser los que vean a Jerusalén reconstruida. Pero quien no, ¿para qué? Es decir, ¿para qué vendría una persona que no deseó apegarse, que no deseó aprender los korbanot, que no deseó aplicar las leyes de Tahara, que no deseó estar en el Bet HaMikdash? ¿Para qué lo quieres aquí? Si no añoraste los días del Bet HaMikdash, ¿para qué tendrías que estar aquí? Am, Tenemos que encontrar, todos los que leyeron ya a Don Olam, vale la pena leer más o menos del principio de la página 90, en donde se desarrolla todo el concepto de que a través de la Torah se construye y reconstruye la obra de la creación. Es muy importante porque si uno no entiende el poder, la necesidad fuerte de lograr el apego con Hashem a través de ello, eh, uno, por otro lado, podría entender las palabras del Rambam, que considera a una persona que no cree en la resurrección de los muertos, es decir, en la compensación por no haber tenido la oportunidad de cumplir las misbot, incluso que la persona se esforzó en prepararse. El Rambam, los Jajamim, le consideran a una persona así hereje. Dice, en los tiempos de Mashiach no habrá, perdón, de la resurrección de los muertos, no habrá un solo goy en el planeta. ¿Para qué? Lo que tenían que cumplir ya lo cumplieron cuando tuvieran chance. En la resurrección de los muertos no va a haber este tipo de judíos que dicen, ya, ok, ustedes en el Bet HaMikdash, yo me voy a las Bahamas de vacaciones. Y así, un poquito de Torah, un poquito de vacaciones, un poquito de equipa, un poquito de lo que sea. Dice, no habrá tal cosa. ¿Por qué? Solamente aquellos que con pureza se dedicaron y apegaron completamente al servicio de Hashem son los que van a venir y tener la resurrección. See you guys tomorrow. The homework assignment is write down any questions you have on the 13 articles of faith. I'm going to wrap up with the questions that were from today, and the world to come is 3 minutes. Okay, and then we're going to, I want you to shoot me with questions, because the whole point here we have is with the 13 articles of faith, you're not going to be able to move into the world of halacha until you have this clear. How can you possibly move into the world of being a Jew if something here is not clear? Think about it. Get these questions in. If there's anything that has not been answered yet, ask it. Okay, see you tomorrow. Ok, con eso terminamos entonces la clase. Una tarea. La tarea, para todas las preguntas que estén todavía inconclusas, yo sé que puede haber, ahorita por el tiempo, pues bueno, no voy a poder quedar hoy en particular. Pues guarden sus preguntas y el día de mañana vamos a empezar con literal, bombardéenlo con preguntas sobre el tema. No vamos a preguntar hoy en Shabbat cómo se cocina o una cosa así. No estamos en eso. Es de todas las preguntas que tengan que ver con los 13 principios de fe y hayan quedado en el aire, dice el Rab, por favor, pregunten. ¿Por qué nos vamos a mover ya Be'ezrat Hashem? Pero después de las preguntas, el Rab quiere tomar tal vez 3 minutos para hablar del Olam Haba. Y de allí nos vamos a mover a la siguiente sección, que son los principios de la halajá. Es muy importante, pero no puede haber establecer los principios básicos de cómo entender la halajá si la persona puede llegar a tener alguna duda respecto de la fe, respecto a lo principal del judaísmo. Entonces, la tarea para mañana, si hay alguna pregunta, iniciamos con ello y Bezrat Hashem nos movemos a la siguiente sección.
Por lo pronto, que todos ustedes tengan muy buenas noches. Bezrat Hashem, nos vemos mañana por la noche. Bueno.